Yes, sir. Very happy evening to all. Sir, we have already done first 100 question for indirect taxes. Then we have done Super 60 for 7 to 53, my dear lovable students. Now we are doing Super 40 of the CA final topics. Adila first slot number 1, valuation rules நம்ம discuss பண்ண போறோம். Illustration number 61 is a target. ABC Limited manufactured school bags. School bag manufacture பண்றாங்க. During the month of August, XYZ Limited has purchased 500 bags at a contract price of 1000 per bag, excluding GST and discount from ABC Limited. அப்ப யார் சப்ளையர்னா ABC Limited தான் சப்ளையர். ABC Limited கிட்ட இருந்து XYZ Limited சார் பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ண போறாங்க. எவ்வளவு பேக்ஸ்னா 500 பேக்ஸ் at a contract price of 1000 per bag. ஒரு பேக்குக்கு எவ்வளோ 1000 rupees excluding GST and discount. XYZ Limited supplied chain used in the manufacturing of the bag to ABC Limited without consideration. அப்ப XYZ Limited வந்து செயின் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பேக்ல ஜிப்பு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த ஜிப்பு செயின் சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, கன்சிடரேஷனே வாங்கல. The open market value of the chain so supplied was 50 per chain. ஒரு செயினுக்கு 50 ரூபாய். Also a discount of 20 per bag was given by supplier at the time of supply. And the same has been duly recorded in the invoice issued in respect of such a supply. GST rate is 18%. Give reason with a suitable assumption. We will be talking about the basics of the question, my dear lovable students. ABC Limited வந்து ஸ்கூல் பேக்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க. அவங்க வந்து XYZ லிமிட்டெடுக்கு சப்ளை பண்ண போறாங்க. எத்தனை பேக்? 500 பேக். கான்ட்ராக்ட் பிரைஸ் என்ன? 1000 rupees. ஆனா இந்த பேக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சப்ளை பண்றதுக்கு சார் XYZ லிமிடெட் பேக்கோட செயினை சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கு கன்சிடரேஷனே வாங்கல. தட் மீன்ஸ் price is not the sole consideration. We know the provision. If SRS condition enachina satisfy achina, there should be supply of goods or services or both. Such supply should be to an unrelated person and price should be the sole consideration. Sir, in the moon condition satisfy achina, transaction value is equal to assessable value. In the moon condition satisfy avalena, transaction value is not equal to assessable value. We have to move into the valuation rules. Valuation rule number 27 என்ன சொல்லுதுன்னா, sir, if the price is not the sole consideration, we have to follow 5-step approach. Step number 1, open market value. Shall we find out the open market value? அதுதான் இந்த questionல தேவை. So computation of value of taxable supply, value of taxable supply, contracted sale price of goods. சார் அவங்க எவ்வளோ ருபீஸுக்கு ஒரு பேக் விற்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க? 1000 ருபீஸுக்கு. எவ்வளோ பேக்ஸ்? 500 பேக்ஸ். ஸோ டோட்டல் 5 lakh rupees. கரெக்டா? பட் இப்போ இந்த பேக்கோட ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ தரல. அதாவது இந்த பேக் செயின் வாங்காம இன்னும் யாருக்காவது வேற யாருக்காவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுத்திருந்தா எவ்வளோ ருபீஸ் வந்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ தரல. ஸோ ஸ்டெப் நம்பர் 1ல இருந்து கீழே வந்து கன்சிடரேஷன் இன் மணி பிளஸ் கன்சிடரேஷன் நாட் இன் மணிங்கிறதுக்கு நம்ம போறோம். அப்ப கன்சிடரேஷன் நாட் இன் மணினா செயின் தானே சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. செயினோட மானிட்டரி வேல்யூ எவ்வளோ ருபீஸ்? 50 rupees. So 50 into 500 comes to 25,000. As per section 15 subsection 3, discount can be reduced. இல்லையா? So discount எத்தனை ருபீஸ்? 20 rupees. எத்தனை பேக்குக்கு? 500 பேக்குக்கு. So 10,000. So the value of taxable supply as per rule number 27 comes to 5,15,000. அதுக்கு மேல 18% GST comes to 97,700. அப்ப இந்த கொஸ்டின் நம்ம பார்த்தோம்னா price is not the sole consideration. Price is not the sole consideration. Rule number 27 will be applicable. Rule number 27 is a 5-step approach. Step number 1, open market value.
Step number 2, sir, consideration in money and consideration not in money. So step number 2 apply பண்ணி நம்ம value of supply கண்டுபிடிக்கிறோம். உண்மையிலேயே அவங்க எதிர்பார்த்த consideration 5 lakh at open market value 25,000 of the chain minus discount as per section 15 subsection 3 10,000. We got the value of taxable supply as 5 lakh 15,000 and GST payable at 18% comes to 92,700. Coming to the working note. As per rule number 27 of the CGST rules, sir, where the supply of goods or service is for a consideration not wholly in money, value of supply shall be the sum total of consideration in money and such other further amount in money as is equivalent to the consideration not in money if such sum is amount is known at the time of supply. That means consideration in money plus consideration not in money. Super, sir. The value of supply shall not include any discount which is given before or at the time if such discount has been duly recorded in the invoice. And the discount invoice la nama record panniyachuna adha minus panikalam in respect of such supply, my dear lovable students. With that, illustration number 61 from rule number 27 comes to an end. I'm moving into illustration number 62. Good question. Mrs. Solid Fabricators owned by Kumar is popularly known for assembling of large machine. அப்ப Mrs. Solid Fabricators அப்படிங்கிற ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு. சார் இதை வந்து குமார் ஓன் பண்றாங்க. So this is our summary. Mrs. Solid Fabricators. Mrs. Solid Fabricators. இது வந்து குமார்ங்கிற ஆள் வந்து ஓன் பண்றாரு. Mrs. SS Fabricators, also owned by Kumar, is engaged in fabrication of small machine. இன்னொரு கன்சர்ன் இருக்கு. அந்த கன்சர்னோட பேரு சார் மெசஸ் எஸ்எஸ் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ். சார் மெசஸ் எஸ்எஸ் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ். சூப்பர் சார். இதையும் குமார்ங்கிற ஆள் தான் ஓன் பண்றாரு. So single person controls the other. Since the same person is controlling both, sir, Solid Fabricators and SS Fabricators, both are related person, my dear lovable students. Because of related person, SRS condition, there should be a supply of goods or service or both. Ama, supply of goods or service or both irukku. But such supply should be to an person man, unrelated person, but in a related person aiche. So related or distinct person, not transaction value is not the assessable value. We have to follow the valuation rules. அப்போ valuation rules rule number 27 consideration not wholly in money, rule number 28 sir supply between related or distinct person. I'm continuing. Is engaged in fabrication of small machine. A factory வெளியிலிருந்து ஏதோ ஒரு factory contracts Mrs. Solid Fabricators. Solid Fabricators big assembling or small assembling big assembling for fabrication of its machinery for a fees of 5 lakh rupees. Okay sir. அப்ப வெளியிலிருந்து ஏதோ ஒரு ஃபேக்டரி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சார் இந்த மெசஸ் சாலிட் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ் கிட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அது 5 lakh rupees. இது ரெண்டுமே எஸ்ஆர்எஸ் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. பிகாஸ் வெளியில் இருக்கிற ஃபேக்டரிக்கும் சாலிட் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ்க்கும் ரிலேட்டடே கிடையாது. அதனால டிரான்சாக்ஷன் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு அசஸபிள் வேல்யூ. வேல்யூவேஷன் ரூலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனா what happened in the question? Mrs. Solid Fabricators subcontracts the work to Mrs. SS Fabricators for 4 lakh and ensure supervision of the work performed by them. இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த வேலையை ஃபேக்டரி மெசஸ் சாலிட் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ் கொடுத்த வேலையை மெசஸ் என்ன சார் சாலிட் ஃபேப்ரிகேட்டர்ஸ் அதை வந்து சப் கான்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஃபார் எ கன்சிடரேஷன் ஆஃப் 4 lakh rupees. அப்ப செகண்ட் டிரான்சாக்ஷன்ல சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இஸ் ஈக்குவல் டு எஸ்எஸ் ஃபேப்ரிகேட்டர் and service receiver is equal to Solid Fabricators. Since both the concerns are controlled by the same person, sir, they are related person. So SRS condition has not been satisfied. I cannot adopt transaction value as assessable value. I have to follow valuation rules. In this situation, I can't follow rule number 27. I have to follow rule number 28, which is supply made or between related or distinct person other than agent, my dear lovable students. So
If you see, this 4 lakh cannot be the value of supply. Sir, generally Mrs. SS fabricators charge a fixed sum of 1,200 per man hour to its clients. It spent 400 hours on this project. ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஜெனரலா ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ 1,200 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. 1,200 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா 1,200 into இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட்டுக்கு 400 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா? அப்படின்னா 1,200 into 400 comes to 4,80,000 rupees is the open market value. So I can't take 4 lakh rupees as value of supply. We have to take 4,80,000 rupees as value of supply. Determine the value of supply is the question. We have NSR breakdown. Since Mrs. Solid Fabricators and Mrs. SS Fabricators are controlled by Mr. Kumar, the two business will be treated as related person. ரெண்டு பிசினஸையும் ஒரே ஆள் கண்ட்ரோல் பண்றதுனால அத அவங்க ரெண்டு பேரையும் நம்ம ரிலேட்டட் பர்சன் சொல்லுவோம். Therefore 4 lakh being subcontract price will not be accepted as transaction value. அதனால அந்த 4 lakh rupees நம்ம transaction value accept பண்ணிக்க மாட்டோம். The value of service would be open market value being 4,80,000 rupees. So the value of supply will be open market value, which is step number 1, which is 1,200 hours into 400 hours. With that, we have done with illustration number 62, which is a question from rule number 28, my dear lovable students. I'm moving into illustration number 63, another question. SS Limited manufactures a customized product A at its units in Madhya Pradesh and supply to its establishment located in Rajasthan. Super. அதாவது என்னோட ஓன் ஃபேக்டரியான மத்திய பிரதேஷ்ல நான் என்ன சார் ப்ராடக்ட் ஏ தயாரிக்கிறேன். அங்கிருந்து சப்ளை இட் டு இட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் லொகேட்டட் இன் ராஜஸ்தான். நான் ராஜஸ்தானுக்கு குட்ஸ் அனுப்பிச்சு வச்சிருக்கேன். கான்ட்ராக்டட் சேல் பிரைஸ் இஸ் ஹவு மச் லேக்? 9 lakh. The cost of production of product A, the cost of production is equal to how much lakh? 10 lakh. SS Limited is the sole manufacturer of this product. எதுக்காக இப்படி ஒரு லைன் சொல்றாங்கன்னா ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ எல்லாம் தெரியாதீங்க, ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ கிடையாது. This is like a customized product சொல்றதுக்காக. Would your answer be different if the establishment in Jaipur is eligible to avail ITC of GST payable by SS Limited? Brilliant. It's a second part. They have tested one proviso from this question. My dear lovable students, என்ன நடக்குதுன்னா எஸ்எஸ் மேனுஃபேக்சர் ஒரு கன்சர்ன் இருக்காங்க. அவங்க ப்ராடக்ட் ஏ கஸ்டமைஸ் பண்றாங்க. அவங்க வந்து கஸ்டமைஸ்டு ப்ராடக்ட் ஏ தயாரிச்சுட்டு அவங்களோட யூனிட்டான மத்திய பிரதேஷ்க்கு அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க. We all know that, sir, transaction between a related or distinct person, transaction value is not equal to assessable value. இல்லையா? So again we have to follow rule number N828. Rule number 28 என்ன சொல்லுதுன்னா we have to take the open market value. Step number 2 ஜெனரலா நமக்கு என்ன வரும்னா value of consideration plus, that is consideration in money plus consideration not in money. ஆனா related person குள்ளுக்குள்ள consideration இருக்காததுனால that step we have to put it on dustbin. And the third one, my dear lovable students, the third step பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா like kind and quality. அதுதான் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க SS Limited is a sole manufacturer. Then we have to get the abeyance from rule number 30, which is cost based valuation, which is 110% of the cost of production. அதுக்காக தான் cost of production கொடுத்திருக்காங்க. So open market value இது எப்படி நம்ம ரூட் பண்ணிட்டு வரணும்னா இப்ப நான் பேசினது இப்படி எல்லாம் கன்சாலிடேட் பண்ணிட்டு வரணும். SS Limited யார் காமிச்சிருக்காங்கன்னா ஓன் யூனிட் காமிச்சிருக்காங்க. SS Limited ஓன் யூனிட் காமிச்சிருக்காங்கங்கிறதுனால my dear lovable students, இவங்க ரெண்டு பேரும் transaction is between related person or distinct person. அதனால related person or distinct personங்கிறதுனால transaction value is not equal to assessable value. So I have to see valuation rules. Valuation rule rule number 27 apply ஆகாது. Because 27 என்ன சொல்லுதுன்னா consideration not wholly in money, இங்க consideration wholly in money தான் இருக்கு. Rule number 28 என்ன சொல்லுதுன்னா supply is between related or distinct person other than agent. Yes, this is not between agent. So rule number 28. Rule number 28 step number 1 என்ன சொல்லுதுன்னா open market value கிடையாது. Step number 2 sir like kind and quality கிடையாது.
Sir, next one, cost-based valuation, 110% of the cost of production. அதுதான் நம்ம எடுக்கணும். But that rule number 28 is having a proviso, is saying that if the recipient is eligible to claim ITC, recipient ITC எடுக்க eligible இருக்காருனா, my dear lovable students, then நீங்க இன்வாய்ஸ்ல ₹1 காட்டினா கூட அதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ. ஏன்னா எதுக்கு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவ்வளவு பெரிய வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணி அதுக்கு மேல நீங்க ஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணா கூட the same amount in the same month he will be taking, the counterparty will be taking ITC. So if the recipient is not eligible to take ITC, we will be strictly follow what, my dear lovable students, the valuation rules. If the recipient is, sir, eligible to take ITC, we will not follow strict rules. We'll be following lenient view. Whatever value you are declaring in the invoice will be treated as the open market value. Now look at how we have to draft the answer in the examination. As per section 25 subsection 4 of CGST Act, a person was obtained more than one registration, whether in one state or union territory, or more than one state or union territory, shall, in respect of each such registration, be treated as distinct person for the purpose of this act. As a cess limited is the sole manufacturer of this product, hence the value of supply is to be determined as per section 28C. Read with rule 30 of the CGST rules, that is 110% of the cost of production. So 10 lakhs into 110% comes to 11 lakhs, my dear lovable students. GST payable shall be 5% of 11 lakhs, that is 55,000 rupees is the GST payable. And a second situation, if the establishment is in Jaipur, is eligible to take ITC, then the value declared in invoice shall be taken to be in the market value, open market value, as per the provisions of rule number 28. Hence the value of taxable supply shall be 9 lakhs and GST payable shall be 9 lakhs order 5% comes to 45,000. So what we have to understand from this illustration, rule number 28 is having a proviso. Adla and the proviso la enna solranga, it's a very important provision. Recipient nala ITC edukka mudiyumna இன்வாய்ஸ்ல நீ என்ன வேல்யூ காட்டுறியோ அதுதான் ஓப்பன் மார்க்கெட் வேல்யூ. டோன்ட் ஃபாலோ ஸ்ட்ரிக்ட் வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ். ஆனா ரெசிபியன்னால ஐடிசி எடுக்க முடியாதுன்னா you have to strictly follow valuation rules because it will affect the revenue to the government. So you have to strictly follow rule number 28. It's a great lesson. I'm moving into the next one, sir. Illustration number 64, bill to ship transaction, which I'm going to talk about place of supply, my dear lovable students. Place of supply, sir, very good question, important question, one of the most important question for examination. Sea traders in Maharashtra received an order from Queen Associates in London to deliver 100 cell phones at M dealers in Maharashtra, the determined place of supply. Super. Whenever they are asking bill to ship transaction, first நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியது மூணா பிரிச்சுங்க. ஆல்வேஸ் there will be three parties-ங்கிறது நமக்கு தெரியும். சார், the party number 1, sea traders. இவங்க sea traders மகாராஷ்டிரால இருக்காங்க. சூப்பர் சார். have received an order from Queen Associates in London. லண்டன்ல இருக்கிற Queen Associates கிட்ட இருந்து ஒரு ஆர்டர் வந்திருக்கு. எதுக்காக? to deliver 100 cell phones at M dealers குட்ஸ் அனுப்பணும். இன் அவங்களும் எங்க தான் இருக்காங்கன்னா மகாராஷ்டிரால தான் இருக்காங்க. சூப்பர் சார், ஃபேண்டாஸ்டிக் சார். டிட்டர்மைன் தி பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை. ஆஃப்டர் யூ ஹேவ் கேட்டகரைஸ் தி பீப்பிள் இன்டு 3 கேட்டகரி, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹேவ் டு பிளேஸ். நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா இவங்க யார் யாருன்னு பார்க்கணும் இல்லையா? யார் கூப்பிட்டு சொல்லியிருக்கா? Queen Associates in என்ன சார்? லண்டன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த தேர்ட் பர்சன். சூப்பர். யார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க? சி ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட. So they are the actual suppliers. யாருக்கு அனுப்ப சொல்லியிருக்காங்க? எம் டீலர்ஸ். So they are the actual recipient. Super sir. So lot of என்ன சார் provisions will be connecting here where 3 parties are involved. 3 பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்கன்னா, to say a supplier, buyer who's not the recipient of goods, that is referred to as third person, and recipient who actually received the goods on the direction of the buyer. A fiction is introduced by section 10 subsection 1 clause B of the IGST Act, whereby third person on whose direction goods are delivered
will be considered as the recipient of goods, and place of supply is deemed to be the principal place of said third person being the first buyer. Super, sir. My dear lovable students, sir, என்ன ப்ரொவிஷன் சொல்றாங்கன்னா, ஆக்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நீங்க வந்து தேர்ட் பர்சன் சொல்லி தானே சி ட்ரேடர்ஸ் வந்து எம் டீலர்ஸ் காமிச்சாங்க இல்லையா? அப்போ உண்மையிலேயே சி ட்ரேடர்ஸ் மகாராஷ்டிரால இருக்கிறவங்க எம் டீலர்ஸ் மகாராஷ்டிரால இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அனுப்புறாங்க. பட் வாட் ஆக்ட் இஸ் சேயிங் தட் அப்படி எடுத்துக்க கூடாது. As per section 10 subsection 1 clause B, B stands for bill to ship transaction. It will be treated that sir, the goods has been received by Q Associates London. This is the fiction created in the act. This is the deemed provision created in the act. உண்மையிலேயே சி ட்ரேடர்ஸ் மகாராஷ்டிரா எம் டீலர்ஸ் மகாராஷ்டிரா கம்சா கூட சார் சி ட்ரேடர்ஸ் குவீன் அசோசியேட்ஸ் லண்டன் கம்ச மாதிரியும் குவீன் அசோசியேட்ஸ் எம் டீலர்ஸ் கம்ச மாதிரியும் தான் ட்ரீட் பண்ணணும். இதுதான் செக்ஷன் 10 சப்செக்ஷன் 1 கிளாஸ் பி. ஐம் கமிங். தேர் ஆர் டூ பார்ட்ஸ் டு திஸ் டிரான்சாக்ஷன். எப்பவுமே பில் டு ஷிப் டிரான்சாக்ஷன் ரெண்டு பார்ட் இருக்கும். One is the place of supply between the actual supplier and the third person, and other one is the place of supply between the third person and the actual recipient. Wow. Between C traders and Q associates. Yar C traders, actual supplier. Yar Queen associates, sir, Queen associates is the third person. As per provisions of section 10 subsection 1 clause B, place of supply will be location of the third person, that is Queen associates. Thus the place of supply will be in London. Now it is to be determined whether the transaction between C traders and Queen associates will be considered as export. இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் என்னன்னா, இந்தியால இருக்கிற ஒரு பர்சன் இந்தியாக்கு வெளியே இருக்கிற ஒரு பர்சனுக்கு அம்சதனால இது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுமான்னு பார்க்கணும். சூப்பர். As per section 16, for that purpose நம்ம செக்ஷன் 16 விசிட் பண்ண போறோம். எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இஸ் a zero rated supply. நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். எக்ஸ்போர்ட்ங்கிறது ஒரு zero rated supply and tax need not be levied on the same. அது என்ன ஆனா எக்ஸ்போர்ட் ஆனா export ஆவணும்னா as per section 2 subsection 5, export of goods means taking goods out of India. உண்மையிலேயே இந்தியால இருந்து goods வெளியே போணும் to a place outside India. But in our case, goods are not moving out of India, hence it cannot be termed as export. அதனால அது export னு கூப்பிட முடியாது. Section 7 subsection 5 clause A states that supply of goods or services or both when the supplier is located in India and the place of supply is outside India shall be treated to be a supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce. Super. அப்போ இது எக்ஸ்போர்ட் கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரிய வந்துச்சு. இப்போ நம்ம எங்க வர்றோம்? செக்ஷன் 7 சப்செக்ஷன் 5 கிளாஸ் A. As per section 7 subsection 5 clause A பதிலா, my dear lovable students, sir, if the location of supplier in one state and the place of supply in another state or outside India, it should be treated as interstate supply. So above section shall apply to the present case. That is, a supplier C traders is located in India and place of supply London is outside India. And the transaction between C traders and Queen associates will be considered as interstate supply and IGST shall be levied on it. Super, sir. அப்போ சார் இப்போ உண்மையிலேயே டிரான்சாக்ஷன் என்ன நடந்திருக்குன்னா சி ட்ரேடர்ஸ் எம் டீலர்ஸ்க்கு குட்ஸ் அமைச்சிருக்காங்க. ஆனா நம்ம அப்படி எடுத்துக்கூடாது. Sir, what section 10 subsection 1 clause B is saying that C traders Queen associates க்கு அம்சமா இருக்கு. So C traders இந்தியால இருக்காங்க, Queen associates outside இந்தியால இருக்காங்க. உண்மையிலேயே குட்ஸ் இந்தியா விட்டு வெளியே போவாததுனால சார் எக்ஸ்போர்ட் ஆச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. எக்ஸ்போர்ட் கிடையாது. Location of the supplier is situated in India and the place of supply is situated outside India. So it's an interstate supply. So IGST has to be collected. Now, ரெண்டாவது transaction. யாருக்கும் sir
above section apply to the present case. Supplier C is located in India and place of supply London is outside India. Hence, a transaction between C traders and Queen associates will be considered as an interstate supply and IGST shall be levied on it. Now come to the second transaction between Queen associates and M dealers. Because அவங்க தான் பில் பண்ணுவாங்க யாருக்குன்னா M dealers. இதுல Queen associates outside இந்தியால இருக்காங்க. M dealers இந்தியாக்குள்ள இருக்காங்க. The transaction between Queen associates and M dealers cannot be considered as import of goods. Goods import ஆயிருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு வெளியில இருந்து உண்மையிலே goods இந்தியாக்குள்ள வரல. As according to section 211, import of goods means bringing goods into India from a place outside India. This transaction will be covered under section 7, subsection 5, clause C, which states that supply of goods or services or both in the taxable territory, not being an intrastate supply and not covered elsewhere in section 7, shall be treated to be a supply of goods or services or both in the course of interstate trade or commerce. Hence, it will be interstate supply liable to IGST. அப்போ சார் இதோட ஒன் லைன் சம்மரி என்னன்னா சி ட்ரேடர்ஸ் கியூ ட்ரேடர்ஸ்க்கு பில் பண்ணுவாங்க ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க கியூ ட்ரேடர்ஸ் எம் ட்ரேடர்ஸ்க்கு பில் பண்ணுவாங்க ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணுவாங்க சி ட்ரேடர்ஸ் கியூ ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்து பில் பண்ணி ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணும்போது குவீன் அசோசியேட்ஸ் சார் இந்தியாவுக்கு வெளியே இருக்கிறதுனால அந்த ஐஜிஎஸ்டிக்கு அவங்களால என்ன எடுக்க முடியாதுன்னா ஐடிசி எடுக்க முடியாது. சூப்பர் சார். So that will become ultimate revenue to the government. And Queen associates நாளைக்கு M traders கிட்ட இருந்து பில் பண்ணி சார் பில் பண்ணும்போது ஐஜிஎஸ்டி கலெக்ட் பண்ணணும் சார். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா since the person is located outside இந்தியாங்கறனால Queen associatesனால அது கட்ட முடியாது. M traders RCMல கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். That they can take it as ITC, there is no problem. In the section 10 subsection 1 clause B ங்கிற அந்த fiction create ஆகாம இருந்திருந்தா சார் சி ட்ரேடர்ஸ் எம் டீலர்ஸ் கிட்ட இருந்து சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி வாங்கி ஐடிசி எடுத்துட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பாங்க. It would have been a loss to the department. To correct that only, this section has been introduced in the act. Section 10 subsection 1 clause B. அதை understand பண்ண வைக்கிற question தான் this question. I'm moving into illustration number 65. Asha Enterprises, supplier of sewing machine, is located in Kota, Rajasthan and registered for purpose of GST in the said state. அப்ப Asha Enterprises வந்து கோட்டா ராஜஸ்தான்ல register பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர் சார். It receives an order from deep traders located in Jalandhar, Punjab and registered for the purpose of GST in the said state. அப்போ Asha Enterprises இருக்காங்க. Asha Enterprises வந்து சார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க எடுத்திருக்கிறது ராஜஸ்தான்ல. இவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் வருது. யார்கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வருதுன்னா டீப் ட்ரேடர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வருது. ஜலந்தர், பஞ்சாப் and registered for the purpose of GST in the said state. Order is for supply of 100 sewing machine. Super sir. With an instruction to ship the sewing machine to Jyoti Sons located in Patiala, Punjab. சார் இது யாருக்கு அனுப்பிச்சு தரணும்னா சார் இந்த ஸ்விங் மெஷின்ஸ் வந்து ஜோதி சன்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சு தரணும். அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னா பாட்டியாலா, பஞ்சாப்ல இருக்காங்க. சூப்பர் சார். அதே பில் டு ஷிப் டிரான்சாக்ஷன் and registered in the state for that purpose. Jyoti Sons is a customer of sir deep traders. Jyoti Sons ங்கிறது deep trader ஓட கஸ்டமர். Sewing machines are shipped in a lorry by Asha Enterprises. Asha Enterprise அனுப்பிச்சு வச்சிட்டாங்க. Briefly explain the following. It's a past examination May 2009 ICA and also ICA practice question. The place of supply under the IGST Act. இங்க ஒரு சப்ளை கிடையாது, ரெண்டு சப்ளை வரும். Number 2, nature of supply, whether it is interstate or intrastate, whether CGST, SGST, IGST, as would be applicable in this case is the question. Super sir. Where 3 parties are involved, 3 பேர் இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க. That is to say, a supplier இருப்பாங்க, ஒரு buyer இருப்பாங்க, who's not the recipient of goods, referred to as third person for this section, and the recipient who actually received the goods on the direction of buyer. A fiction is introduced by section 10 subsection 1 clause B of the IGST Act, whereby third person on whose direction the goods are delivered will be considered the recipient of goods, and place of supply is deemed to be the principal place of business of the said third person being the first buyer.
So always build to ship transaction two place of supply இருக்கும். ஒன்னு section 10 subsection 1 class B ல cover ஆகும். ரெண்டாவது 10 subsection 1 class A ல cover ஆகும். சார் actual supplier க்கும் third person க்குமான transaction 10 subsection 1 class B ல cover ஆகும். சார் third person க்கும் actual recipient க்குமான transaction because it involves supply, involves movement of goods. Yeah. So first part of the transaction between Asha Enterprises and Deep Traders. Asha Enterprises is the supplier of sewing machine and Deep Traders is the buyer. Accordingly, Asha Enterprises builds the transaction to Deep Traders and as per instruction ships the goods to Jyoti Sons in Patiala, Punjab. Over here, the instruction from Deep Traders, Asha Enterprise, ship the sewing machine to Jyoti Sons located in Patiala, Punjab. Here, Deep Traders is deemed as the third person. Therefore, place of supply will be principal place of business of the third person, that is Jalandhar, Punjab. Since the location of supplier is in Kota, Rajasthan and place of supply is Jalandhar, Punjab, supply is a interstate supply. Accordingly, Asha Enterprise will charge IGST on billing to Deep Traders. The second part, third person actual recipient transaction, that is Deep Traders and Jyoti Sons kind of transaction. Deep Traders is the supplier and Jyoti Sons is the buyer. Deep Traders bill the transaction to Jyoti Sons and endorses the lorry receipt, that is goods shipped in a lorry by Asha Enterprises in favor of Jyoti Sons. This LR will enable the Jyoti Sons to take the delivery of the goods. என்ன பண்றாங்கன்னா Asha Enterprises book பண்ணி lorry receipt யார் ஃபேவர்ல கொடுத்துறாங்கன்னா Jyoti Sons ஓட ஃபேவர்ல கொடுத்துறாங்க. அப்ப Jyoti Sons அந்த goods என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எடுத்துக்கலாம். This lorry receipt will enable Jyoti Sons to take the delivery of the goods. The second part of the transaction is between Deep Traders Jalandhar, Punjab and Jyoti Sons Patiala, Punjab will be intra-state supply. CGST and SGST will be charged. That's it with regard to the first part of our Super 40. Sir, in that we have mainly focused on the value of supply and some areas that is built to ship transaction on the place of supply. In the coming slot, we'll be completing the place of supply questions. Before you come, you read the question and have a try. Then for your doubt clarification, it will be very, very, very beneficial to you. Till that, thank you and bye-bye.